morning, everyone. Good Thank morning, you sir. for this Good early morning. Zoom meeting. I know some of you still in uh, Western Indonesia time. Some of you might be also on Eastern Indonesian time. Yeah, it's quite challenging to adapt with the situations or with the time zone. I know. Okay, today we will discuss, or I will give a speech on our early Zoom lectures, yeah, on this subject of course, the general theory of the state or ilmu negara. On this general theory of the state, as you may aware on the previous documents that I sent you regarding what we call the subject of the course, is first the definitions, the status, the objects, and the scope of general theory of the state. That's the first phase, the first chapter. The second chapter is the fundamental concept of the state. The third chapter will be the theory of power and sovereignty. And chapter 4 will be the typology of the state. Chapter 5, we will discuss about state and governance. And chapter 6, we will have what we call the name with the rise and fall of the states. And also number 7 is the international relations. We just mentioned it as part of the what we refer as requirement of the state. As you may aware, on the general theory of the state, there are situations, requirements. Somebody knows does someone know the requirement of the state? What is the requirement of the state? What is the least required? So the states could be referred as a state. Okay, Sena has raised your hand. Any other will raise their hand? Okay, Sena, please proceed. What do you think? The syarat sebuah negara ya. That is 1 people, 2 government, 3 place, and 4 is another country is pengakuan negara lain. Like that, sir. Another state recognition. How do you know that? I just read it in book. No. I mean, yes, it is in book, but I mean, what that book should be referred to something, right? I forgot. Huh? What books that you read? Yeah, I forgot about that book, but I think I remember what the point of that book. Yes. Okay. So, according what you say recently is the excerpt from the Montevideo Convention on Right of Duties of the States on 1933. There are the qualifications for the state. There are 4 qualifications. First is the permanent population. Second is defined territory, a government, and a capacity to enter the relations with the other states. That's the requirement of Montevideo Conventions on the qualifications of the state. And if we see on the theoretical discussion, yeah, there is also definitions that offered by Oppenheimer, Lauterbach, but it's only 3. There's a permanent populations, there's a defined territory, and then
a sovereign government. That was the what we call the name, the idea that was referred by Oppenheimer, Lauterbach. So I would not describe you. I think you have read the scope of the general theory of the state, right, in the beginning. But I will discuss to you about what the essence that you need to know, right? The essence in this course, we will discuss about the states. So those definitions and requirements of qualifications of the state is mandatory. You should know that. And that's the point that we will have in the semester long, we will discuss about. Yeah. And for you to know, there is would be questions for you. What is the scope of the general theory of the state, or we call ilmu negara? We simply say, or we simply refer that ilmu negara, or general theory of the state, has three concepts. It's discussing the state in the universal concept. So we are not discussing about Indonesia in its constitution, but we are discussing the general theory of the state worldwide. The state is quite universal, and then the state also has the several requirements. Hold a moment, I have something to shoot down here. Sorry, it's the vaccination schedule. Sorry to interrupt you. So the general theory of the states will discuss about the state in the universal or in the general theorem of the state. That's the first. The second will be discussing the state as an abstract studies. And third, it will discuss the state as a universal things. So that's the general. We will discuss quite general. So we are not discussing merely Indonesia and its concept. And we are discuss the state in the abstract. So it could happen to be like this, to be like that. So we could even imagine how if Indonesia, for example, is not the Unitarian state. For example, we are a federal state, something like that. And we will discuss the state in the universal level. We could discuss another state as a comparison. But this is for you to know, because the concept of the state is quite important for you to understand the power and sovereignty. For example, why do the person in your village, for example, gather each other and make their own law, doing the collecting of fund, or etc. But we could not refer their actions, their gathering, as considered as preparing or making the state. For example, like in Bali, for example, they have what we call the customary village, or we call desa adat. If you see the requirements of the state, those desa adat actually has the requirements and qualifications to be referred as a state, right? They have the permanent populations, which based on the what we call could be a family tree or something like that, the genealogical one reason. The permanent populations we could refer, the defined territory, which Banjar, right? And then they also have a governance, the Banjar, what we call Prajuru. Why then the Banjar could not be referred as a state? Right? It's a critical question. If you just see from the qualifications requirements. But if you see about the power, about the governance, about the sovereignty, then you will realize that
those qualifications itself without sovereignty will not lead to you the qualifications of the state, right? In the other way, we could see the Palestinian territory. Which one is the Palestinian territory? And why is the Palestinian is considered as a state? Do they have a permanent populations? It's still in questions. Define territory, which one is Israel, which one is Palestinian, right? But they still referred as a state because they have a sovereignty, because they have become an international subject. So if we discuss about the general theory of the state or ilmu negara, we also will discuss about the power, the sovereignty, what refer simply as teori kekuasaan dan kedaulatan. That is the difference, right? So if you see in Bali, this may be the task for you, yeah? The task for you for next week. I want you to have, I want you to make the comparisons in the end of these lectures. We will have lectures until 11:30, right? Sana? Our schedule is until 11:30, right? Yes, sir. Yeah. Okay. On those last 30 minutes, I want you to make the what we call the name to answers these questions. This is the first questions, right? My first questions is, why do the Banjar Adat does not qualify to be called a state? That's the first question, right? Then we go ahead to another chapter. Right? Okay. The further discussions is in regard to the fundamental concepts of the state, right? This fundamental concept of the state, yeah, we use the Montevideo declarations as a reference, but I'm also not, there's also Oppenheimer, Lauterbach definitions about the state, yeah, but we use Montevideo Convention to be more easier and more legalistic approach that we could use, yeah. If we see about the requirements in Montevideo Conventions, these Montevideo Conventions required you a permanent population as one requirements to be qualified to be a state. This one will divide. How about the traditions, for example, that we have in the Mongolian steppe or Mongolian savanna, for example? We could see there are, whether they are considered as permanent populations because they are nomads. They keep moving each other. They keep moving because they don't have any kind of a culture difference like what we do in the normal, we could say, but in the general, we could say, because normal or abnormal is quite offensive if we use it. But whether or not, because the difference of their lifestyle, they could be considered as a permanent populations. They are wandering people. So if we see the Indonesian concept, our country concept, so for you, it's easier to know, Indonesia define the population in Indonesia consists of Indonesian citizen and foreign citizen.
So in this state, in these requirements about the permanent populations, this also need to be relationship between the person and the state, right? This would be the answer why those Mongolian who is wandering in the savannah, they are still considered as a permanent populations of Mongolia, for example, because there need to be a relations between the citizen or the populations with the state. There will be, we could see in the 4 status. There's this positive status is the citizen is entitled to the facility and guarantee regarding the right and obligations as a citizen. That's what we call the positive. That in the other hand, this is the status here. There are 4 status. There is an status positive, negative, status positive, negative, status active, and status passive, passive status. So positive, negative, active, and positive. Passive, I mean, not passive, positive. Okay. The positive status, that's what I described to you earlier, that the citizen is entitled to the facility and a guarantee for the rights and obligations of a citizen. So, for example, the state decide that for the citizen, they have a benefit for food subsidies or something like that. If those person is considered to be able to enjoy that, they are enjoying the positive status of the country because they are able to apply or they are entitled to something, the facility and guarantee that provided by the state. The second status from the negative status is a contrary to the positive status. The state could not be hindered or could not intervene to the life of the student, of the citizen. This is what we call as a basic human rights. So the negative status in relations between the country and or the states with its permanent populations is also consists of this negative status. So then in this negative status, the state could not intervene. Otherwise, it's required. So it's related with the basic human rights, right? And then number 3 is the active status. Right? The active status is described that each country is able to govern or able to participate in the governance. This is the active status. So, for example, if you are a citizen of Indonesia or citizen of Myanmar, for example, and you are able to participate in the governance, then you are considered as a permanent population. So that's one requirement of the state. And the last but not least is a passive status. On this passive status is related to the theory of the power that all the citizen is subject to the requirements or subject to anything that's set by the states. So, for example, if you are a citizen bound by the state's regulations, you could not speed in the highway, for example, more than 80 kilometers, and you subject to it, is part of the example of the passive status of relations between the populations and the states. Okay, do you understand? With those permanent populations.
Could you give me a sample, for example, on that four status? Teti? How are you today, Teti? I'm good. Oke. Jadi gimana status negara nih? Kan ada 4 status hubungan warga dengan penduduk dengan negara. Gimana, Teti? Coba contohnya apa aja nih 4 ini? Jadi ada berapa status tadi? Tadi Bapak bilang ada 4, cuma agak tidak mengerti dengan penjelasan Bapak. Masih mencoba. Gini. Oke. So, saya jelasin bahasa Indonesia aja ya, biar kalian lebih cepat ngertinya ya. Jadi, status warga negara atau status penduduk dengan negara itu, gimana caranya kita tahu penduduk ini penduduk satu negara, ya. Negara itu punya penduduk. Bisa dilihat dari 4 faktor, 4 status istilahnya. Pertama, status positif. Kedua, status negatif. Ketiga, status aktif. Keempat, status pasif. Oke? Aktif, positif, negatif, aktif, pasif. Ya. Apa yang disebut dengan aktif? Maaf, saya mulai dari positif dulu. Jadi, yang positif itu, negara tuh berhak, warga negara tuh berhak, atau penduduk itu berhak mendapat fasilitas jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Ya, itu berhak mereka. Jadi, kalau misalnya negara bilang, oke, penduduk negara ini berhak terhadap subsidi minyak misalnya, kayak kamu di Arab Saudi. Oke, semua penduduk Arab Saudi itu berhak terhadap subsidi minyak itu. Nah, negara memberi kamu punya anything happen, Sarah? No, sir. Okay, because you raise a paper. Ya. Jadi itu ya status aktif. Status positif. Status positif itu warga negara berhak memperoleh fasilitas dan jaminan. Nah, sekarang yang kedua itu status negatif. Nah, status negatif itu negara tidak berhak mencampuri. Okay, hold a moment. My mom is coming. My mom is calling. Okay, I apologize to something happened with the new phones. If you give new phones, new iPhone to 63 years old, and it's too small, and he made it bigger, then it's a problem. So I need to check in the YouTube how the what we call something happened. So yeah, it's life. So for me, family is priority. So if my mom calling me, whatever I do, otherwise in the mid of praying, I will go straight away to answers. It's not mean that you guys are not the priority, but yeah, if you still have parents which is 60 plus, or if you still have a parents that you should be grateful, and whatever they are need, whenever they are need, you need to answer at once. Okay, we continue ya. Jadi itu ada 4 status.
positif, negatif, aktif, pasif. Kalau yang aktif, ya, status aktif itu artinya mereka, penduduk itu bisa berpartisipasi di dalam pemerintahan, di dalam negara. Baik partisipasi aktif maupun partisipasi pasif. Nah, partisipasi aktif ini kaitannya dengan, apa istilahnya, mereka mengajukan diri menjadi aparatur dari negara. Itu status aktif, ya, dari hubungan antara rakyat dengan atau penduduk dengan negara. Lalu ada status pasif. Status pasif ini apa? Nah, status pasif ini kaitannya dengan bahwa warga itu harus tunduk dan patuh kepada setiap keputusan atau peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh negara. Nah, itu status pasif. Oke. Okay? So, Aisyah, Ica, do you have any thought about this status? Sebenarnya masih memahami sih, Sir. Jadi I have no question for now. Thank you. So how many status between the state and between the states and its people? I'm sorry, sir. How many type of relationship? How many status between the state and its people? Dari yang saya dengar penjelasan Bapak tadi ada 4, yaitu What are it? Yaitu pasif aktif dan negatif positif, Pak. Can you describe it? Ica? Maaf sebelumnya Pak, tadi yang negatif masih terpotong penjelasannya. Negatif terpotong. Kalau yang negatif itu ini dia ya. Jadi itu kaitannya dengan jaminan hak asasi warga negara. Jadi negara itu tidak boleh mencampuri. Jadi kalau yang aktif kan negara turut campur gitu. Ada hak yang diberikan kepada warga negara, ada hak dan kewajiban dari warga negara. Nah, kalau yang negatif itu negara tidak boleh ikut campur. Contohnya dalam hak asasi manusia, ya. Nah, negara tuh nggak boleh ngatur tuh, nggak boleh mencampuri tanpa hal-hal yang khusus gitu. Misalnya penghukuman, nah itu kan nanti kita bicarakan lagi. Tapi dari segi status itu status negatif ya. Jadi status negatif itu negara tidak boleh mencampuri hak-hak rakyat, berlawanan dengan status positif. Nah, itu hubungannya. Claudia? Yes, sir. Can you describe to all of us what are the 4 status between states and its people? Yes, sir. Tapi pakai bahasa Indonesia bisa kan, sir? Ya tak apalah. Atur-atur ajanya. Ya, baik. Ada 4 status di warga negara, yaitu status positif, status negatif, status aktif, dan pasif. Untuk yang positif, yaitu warga atau penduduk berhak mendapatkan hak dan jaminan fasilitas negara. Contohnya seperti subsidi minyak yang Bapak tadi nyatakan. Yang kedua, status negatif, yaitu negara tidak berhak mencampuri, tidak berhak, sorry sir. Yang kedua, status negatif, negara tidak berhak mencampuri hak-hak dari warga negara atau status dari penduduk hak asasi. Hak asasi negara itu warga itu sendiri, sir. Yang ketiga itu ada status aktif, di mana penduduk bisa berpartisipasi untuk menjadi aparatur negara. Dan yang terakhir ada status pasif, yaitu warga negara harus tunduk
pada peraturan negara. Okay. Itu It's good. Sir. It's good. Thank you, sir. Okay. Yeah, Sena, you raise your hand. I mean, I want to menjelaskan juga, but if you don't mind. Of course, I don't mind. So in the this first status is first positive status, that is a benefit that a state would give to the permanent people if permanent people join the state, like vaccine, maybe in Indonesia is vaccine. And the negative status is states cannot interrupt or interfere the right of humanity. The third is active status, that every people in the state can actively join the government to be participate in government. The fourth is passive status, that is everyone or every people in the states must be follow the rules that have been made by government, like that. Thank you. Yeah. Good. Good understanding from you, Sena. That it's quite comprehensive, your understanding about that, and you need to improve the what we call the name example on doing on giving an example, right? That's what I learned from your status. I apologize. Karina, please go ahead. Karina. Okay, sir. Excuse me, can I ask you a question? Yeah, please, feel free. Okay. If we take a part in the president selection that we called pemilu, can it be said that the positive states? Maybe just that. Thank you. Okay. If your participation in the general elections it is governed by fourth of the status. Why? First, the positive status. You are able to vote, right? You are able to vote. That's something that is as in the positive status, right? Because in the positive status, you are considered to able to have the guarantee for your rights, which is to vote the government. It's on the positive status perspective. And the second one, on the negative status, this, as you may aware, that on our voting system, that's the government give you the state give you a freedom to vote. You are not, even though it could be discussed further on the philosophical things, but at least you not only have one party, right? We take the status here in Indonesia. Yeah, in Indonesia, you can vote. For example, you want Mr. X, not Mr. Y, number one, not number two. It's the positive. It's the negative status.
So the government could not intervene your choice. Number 3, the active status on the general election is you are able, to participate in that, whether choose to vote or to be a candidate is part of the active status, right? And number 4, the passive status, that all citizen is subject to the government or subject to the state's requirement and regulation, right? What is that? The requirements on the general elections, as you may aware, there are certain requirements if you want to run for candidacy. There is the status. So in my view, what the sample that you show could be seen in the comprehensive status of the state. So for all of the requirement or the qualifications is satisfied by the general elections. That's my response to you. Okay, now I understand. Any further questions? Maybe no. Okay, now I understand. So the pemilu is in all 4 states. Yes, sir. Yeah. Okay, thank you, sir. Yeah. Okay. I saw Nirmala Pridayanti. Do you hear my voice? Pandey, your turn to become after Nirmala, right? Yeah. Yes, Do you sir. hear Yeah, me? Nirmala. Okay. Yeah, I hear you, Nirmala. I wanna ask you something about citizen status because I'm a little confused tentang yang sudah Sir jelaskan tadi. Apakah citizen status ini itu relate dengan how two states determines the citizenship status, atau hal ini itu hanya terjadi di Indonesia saja? Please answer in Indonesian, sir, so that it's easy for other to understand. Thank you. Okay. So after Nirmala, we will have Pandey. After Pandey, we will have Dika, ya. Oke. Jadi begini, mengenai citizenship, ya, yang kita bicarakan dalam unsur negara itu sebetulnya bukan warga negara. Permanent population itu padanannya lebih ke penduduk. Permanent population itu penduduk. Nah, penduduk, kenapa penduduk itu bisa bukan warga negara? Karena ada warga negara asing konsepnya, kan? Nah, jadi kaitannya, ya, Nirmala, itu dengan antara penduduk dan kewarganegaraan itu 2 hal yang berbeda. Satu orang bisa merupakan penduduk satu negara tapi bukan merupakan warga negara itu. Bukan warga negara tersebut. Ya. Jadi statusnya permanent population ini lebih ke arah penduduk satu negara. Di penduduk yang bersifat tetap. Ya. Jadi itu pointers utamanya. Jadi kaitannya bukan dengan warga negara. Kalau warga negara itu pointer setelahnya. Jadi poin utamanya itu penduduk. Nah, baru penduduk ini terbagi lagi. Ada penduduk yang warga negara, ada yang bukan warga negara. Nah, gitu. Nah, tapi yang jadi kunci adalah penduduk yang merupakan warga negara. Karena inilah yang didefinisikan sebagai permanen permanent population, ya, yang terkait dengan status tadi, yang status aktif, pasif, positif, dan negatif. Nah, kalau warga negara asing yang ada di situ juga merupakan penduduk, terkait juga dengan status-status ini, cuma tentunya ada hal-hal yang berbeda. Seperti misalnya asas aktif, status aktif. Status aktif dia bukan untuk berpartisipasi di dalam negara itu secara menjadi dipilih atau ikut memilih dan dipilih, tetapi misalnya memberikan
Sebentar ya, sebentar. Nirmala, gitu ya. Jadi status kependudukan itu kaitannya tidak semelulu, tidak serta-merta terkait dengan hak warga negaraan. Okay, thank you, sir. Ya. Nirmala? Oke. Ya, Pandey. Please go ahead. Yes, sir. First, thanks for your attention and thanks for this opportunity. So I'm going to try to answer the question before about the state and its people, sir. Okay, go ahead. So the first point is positive. So in this point, people in one country has get like guarantee and facility from each country. So like what just Sena said, the example is vaccine. So all of everyone work to get that vaccine. And my other example is like the facilities that countries able, like hospital. Now, so everyone, they must they can use that facilities as they want and get a same service, like mendapatkan pelayanan yang sama seperti itu. And for the second is a negative point. So the state cannot interfere about our human rights. The example is our hak asasi manusia. One of them is life. So the state cannot take our life as they want, like that. So in active point, we can participate in our country, like become civil employee, I mean, or something like that. And the last is, but not least, the passive. So as a part of a country, we have to follow every rules. We can't ignore that. If the rule says said A, we have to follow A, or something like that, sir. Thank you. I apologize if there's some mistakes, because I'm still learning, sir. No, we all are learning. Mistake is tolerable. To err is human. Okay, go ahead now, Dika. Okay, do you hear my voice, sir? I hear you loud and clear, Dika. I have I think two questions about this material. Yeah. Before we learn about the correlation of population and the state. The question is, does the state have to choose the relation of the population? This seperti halnya misalnya, apakah suatu negara tersebut dapat memilih hubungan antara penduduknya dengan negara? Kemudian jika iya, apa yang mendasari hal tersebut? Untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya tentang di Indonesia itu menganut sistem seperti apa? Misalnya hubungan antara penduduknya dengan pemerintahannya. Apakah itu positif atau mungkin aktif atau mungkin keduanya, dan bagaimana, sir? That's all about my question. Thank you. So I just want to know your first question about its hubungan antar negara, ya. Does the state bolehkah suatu negara itu, apakah dia memilih hubungan antara penduduknya dengan negaranya? Oke. Jadi, if we see on the status, it's not the choice. This four is not the choice. It's kumulatif, ya. Jadi ini bukan pilihan, tapi keempat-empatnya kumulatif ini. Jadi dari hasil dari hubungannya antara negara dengan penduduknya, ya 4 ini yang dapat ditelaah dari 4 kajian ini.
Jadi nggak bisa hanya misalnya aktif saja, positif saja, negatif saja, nggak bisa. Jadi empat-empatnya ini all round. Ya. Kemudian yang kedua, ya Indonesia gimana? Ya Indonesia juga sama, all round juga, empat-empatnya juga masuk. Jadi ada hubungan kita dengan negara statusnya positif, ada yang statusnya negatif, ada yang statusnya aktif, ada yang statusnya pasif dengan contoh masing-masing. Gitu. Jadi di negara totaliter seperti Korea Utara sekalipun, ya, itu keempat status ini tetap ada. Ya, empat ini tetap ada. Misalnya apa? Kayak makanan di sana kan dibagikan pemerintah. Ya berarti kan itu status positif kan? Lalu kemudian yang kedua, negara tidak bisa mencampuri hak asasi warganya. Ya, contoh yang negatif. Ya negara itu karena dia tidak mengikuti ketentuan hak asasi ya, tentu itu tidak berlaku bagi dia gitu. Tapi tetap aja. Jadi itu contoh ya, tapi kalau dari segi poin itu kan ada sifatnya dari hal yang positif itu dari warga negara atau dari penduduk ke negara. Nah, tapi kalau misalnya yang negatif itu hubungannya dari negara ke penduduk. Nah, Korea Utara sekalipun ya negara totaliter itu tetap punya dia apa yang tidak bisa dicampuri dari warganya gitu. Itu tetap ada. Nah, kemudian yang aktif. Nah, aktif itu dari negara, dari penduduk ke negara juga gitu. Kaitannya. Nah, sedangkan yang pasif itu dari negara ke penduduk. Ya. Jadi kalau hal-hal yang aktif dan positif itu kaitannya adalah dari negara. Maaf, kalau yang aktif dan positif itu adalah kaitannya dari warga dari penduduk ke negara sifatnya. Ya. Nah, tapi kalau yang negatif dan yang pasif itu sifatnya dari negara ke penduduk. Kalau kita bikin diagram ya, take and give prosesnya. Nah, seperti itu. Nah, itu jembatan keledai agar kalian bisa lebih memahami lah ya. Itu penduduk. Baik, soal penduduk. Paham ya? Kita lanjut kalau sudah semuanya paham. We moving forward to the defined territory. Ya. Defined territory is cover or consist of 3 geographical indication. First is the land. Second is sea and airspace. Ya. Jadi wilayah yang tetap itu mencakup 3 hal. Yang pertama wilayah daratannya. Yang kedua wilayah lautnya, wilayah perairannya. Dan yang ketiga itu adalah ruang udara. Nah, ini. Jadi kapan syarat dari negara itu salah satunya adalah teritorialnya jelas, defined territory. Nah, teritorinya ini jelasnya gimana? Ya, itu ada ruang. Bisa berupa daratan, bisa berupa perairan, dan ruang udara di atasnya. Sebagai contoh, ya, Indonesia. Indonesia itu mana sih? Yang disebut Indonesia. Kalau kita nyebut Indonesia, ya itu daratan yang disebut Indonesia itu mana misalnya? Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua. Nah, sekarang kan kalau kita tidak memiliki secara 100%, ya kan? Kayak misalnya Papua. Oke lah, kalau Sumatera dan Jawa, itu nggak ada negara lain tuh. Untuk menyatakan itu bagian dari Indonesia, gampang. Define territory, ya udah. Sumatera, Jawa, ya kan? Sulawesi, clear, nggak ada negara lain. Tapi kalau Kalimantan nggak sesederhana itu menganggap itu Indonesia. Bagian mana di Kalimantan yang merupakan Indonesia?
Begitu juga di Papua. Bagian mana yang di Papua itu merupakan Indonesia. Karena sebagian punya Papua Nugini kan. So that's the situations about the defined territory. If we have a simple island, like for example Sumatra, Jawa, we could simply refer that's Indonesia. That's part of Indonesia. But the complexity will begin when we visit or we are reviewing Kalimantan, for example, or Papua. In Kalimantan or in Borneo, we have a neighboring countries with us. In Papua New Guinea itself, in Papua Island, there are Papua New Guinea, which is different from Indonesia. About this border issues in general theory of the state, it was based on several issues or on several konsep. Ya, jadi di dalam ilmu negara itu konsep mengenai perbatasan itu ada pembahasannya tersendiri. Jadi kenapa misalnya Indonesia batasnya adalah batas yang kita punya sekarang gitu kan? Nah, itu tidak lepas daripada prinsip-prinsip hukum internasional yang disebut dengan uti possidetis juris. Jadi kita ini merupakan satu negara yang tidak bisa lepas dari apa istilahnya negara yang menjadi kolonialis kita dulu, yang menjajah kita. Kalau misalnya kita lihat, itu yang menjajah kita itu kan Belanda. Nah, Belanda itu punya dulu namanya Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonansi. Mana saja wilayah yang masuk wilayah jajahan Hindia Belanda itu, wilayah Hindia Belanda. Itulah yang disebut kemudian menjadi Indonesia. Ya, TZMKO itu. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa kemudian ketika kita dalam perdebatan internasional mengenai Timor Leste, mengenai yang sekarang Timor Leste, Timor Timur itu Indonesia dalam tanda petik kalahnya ya dalam tanda petik salah satu titik lemah kita dalam berdiplomasi soal Timor Leste itu adalah karena Timor Leste itu bukan bagian yang integral dari Hindia Belanda, bukan jajahan Belanda, dia jajahan Portugal. Oleh karena itu dia tidak serta-merta menjadi bagian dari Indonesia. Nah, itu memang ada perdebatan nanti karena Indonesia itu ke sana ada minta penggabungan kok dari Timor Timur ke Indonesia, itu perdebatan lain lagi. Nah, tapi contoh juga adalah Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan itu tahun 2003 ya sengketanya diputus. Itu kan kemudian dinyatakan Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia kan, bukan milik Indonesia. Kenapa itu terjadi? Ya karena bukan salah kita, bukan salah Malaysia. Itu adalah dulu dibagi antara Inggris dengan Belanda. Malaysia kan dijajah Inggris, kita dijajah Belanda. Nah, di sana itu Inggris pernah membuat satu peraturan mengenai perlindungan bagi burung-burung dan penyu yang ada di wilayah ya Kepulauan Sipadan dan Ligitan itu. Nah, makanya itulah jadi dasar Mahkamah Internasional menggunakan pendekatan efektif okupasio, jadi pendudukan yang efektif. Jadi kalau misalnya efektif okupasio itu tidak bukan pendudukan secara fisik, tapi secara hukum. Jadi secara hukum efektif okupasio itu kan dulu Inggris sudah mengatur itu wilayah itu masuk wilayah dia, dan Belanda waktu itu tidak melawan, tidak keberatan terhadap klaim Inggris itu. Makanya Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah dari yang ditetapkan Mahkamah menjadi wilayah Malaysia. Karena apa? Malaysia itu merupakan wilayah dari jajahan Inggris. Makanya Sipadan dan Ligitan pun ikut ke ke Malaysia akhirnya, tidak ikut ke Indonesia karena dia bukan jajahan Belanda. Jadi mengenai perbatasan di darat itu seperti itu konsepnya. Jadi ada yang kemudian mungkin invasi ya. Jadi misalnya kayak dulu Irak ke Kuwait, nah itu kan invasi. Contoh juga mungkin yang teman-teman bisa ngerti, bisa pelajari yang masih kontemporer adalah Rusia ke Crimea, semenanjung Crimea di Ukraina. Ya. Jadi ini pertanyaan kedua ya. Kedua, Crimea.
Jadi bagaimana status hukum, apakah Crimea, semenanjung Crimea di Ukraina itu masuk Rusia atau masuk Ukraina? Jadi tadi pertanyaan pertama mengenai kenapa Banjar atau desa adat itu tidak bisa tidak dikategorikan sebagai negara. Yang pertanyaan kedua mengenai semenanjung Crimea. Di semenanjung Crimea itu masuknya Ukraina atau masuk apa istilahnya, masuk ke Rusia, ya. Nah itu Crimea, Banjar adat ke Crimea. Itu kemudian untuk perbatasan darat, ya. Kemudian yang kedua perbatasan laut atau wilayah perairan. Wilayah perairan ini kita bisa tentukan, tentu kita punya dalam tanda petik penemuan yang cukup revolusioner, ya, yaitu adalah zona ekonomi eksklusif lewat Deklarasi Juanda. Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 82, itu juga salah satu terobosan kita. Jadi laut sebagai pemisah atau laut sebagai pemersatu, nah itu konsep yang ada. Jadi untuk menentukan wilayah, menentukan batas dari satu wilayah, itu ada dalam poin ini, poin mengenai perbatasan laut. Misalnya kita punya wilayah di Batam, ya kan? Nah, Batam itu secara perairan berbatasan dengan Singapura. Batasnya di mana tuh antara Batam dengan Indonesia? Nah, itu ada dalam pembahasan tersendiri nanti di dalam hukum internasional. Nah, jadi pelajaran ilmu negara ini adalah konsepsi-konsepsi dasar yang nanti teman-teman akan pelajari di dalam perkuliahan ilmu hukum berikutnya. Makanya harus benar-benar dipahami konsep negara. Nanti kita bicara juga konsep pemerintahan. So that is this general theory of the state is critical, ya. Critical, not merely important. It's critical for further concept when you learn about law, because you will learn how the governance and etc. So that is the wilayah perairan, ya, sea. Dan yang ketiga adalah wilayah udara. Nah, wilayah udara ini menjadi satu perdebatan tersendiri, ya, karena dulu ada teori yang menyatakan bahwa wilayah udara itu ya bukan merupakan bagian dari wilayah negara. Jadi di wilayah udara itu ya siapa saja yang kuat dia bisa menang. Nah, itulah kenapa dalam perang-perang terdahulu ada doktrin Amerika itu adalah air superiority, gitu kan, keunggulan di udara salah satunya. Nah, karena di udara dianggap tadinya nggak ada batasnya gitu. Nah, batasnya sampai seberapa kan gitu? Apakah karena bumi yang bulat, ya? Jadi ini kalau kelompok bumi datar susah kita nih jelasin ruang udara nih. Jadi karena bumi ini bulat, ya, kalau ditarik ke atas maka dia akan semakin ke atas semakin menyempit, kayak bentuk segitiga dipotong begitu, makin ke atas karena buminya kan bulat kan. Jadi kita luas, makin ke atas makin kecil gitu. Nah, jadi dengan pendekatan itu batasnya tuh ruang udara di mana kan gitu. Nah, itu nanti ada lagi hukum udara dan ruang angkasa yang membahas itu. Nah, tapi itu 3 konsep, ya. Jadi mengenai wilayah negara, for defined territory there is 3 concept. There is a land, a sea or water, ya, wilayah perairan, and air, udara. Do you have any questions about this? About the land, about the territory? Anybody? Any question?
Okay, if there is no questions on the territory, then we will moving forward to next requirements or qualifications. There is government, ya, atau pemerintah. Ya, jadi pemerintah or governance that we discuss in these qualifications is including all the relevant authorities. So government is not merely what we call the organizations, whether you divide it to legislative, executive, and judicial, but we discuss government in a broader sense, mean the organizations that has a power to govern. That's the point. It's the government is including in the wider sense. It's including the judicial, including the legislative, and of course the executive power. Or in certain cases, if it's totalitarian, like for example in Saudi Arabia or in North Korea, or newly we have in Afghanistan, the Islamic Emirates of Afghanistan, we could say they are totalitarian as well. But yeah, they are effective government. That's the point. So in this point, government, ya, pemerintah itu mencakup semuanya, ya, mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif atau yudisial yang ada di wilayah tersebut, wilayah negara tadi. Nah, jadi ini kenapa mereka berkuasa, ya salah satunya teori kekuasaan nanti kan kita bicarakan. Tapi syaratnya mereka itu memiliki organisasi yang berkuasa yang kita sebut dengan pemerintah. It's on the governance, ya. Lanjut berikutnya itu adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, ya. Ini bisa juga Halo? Hey, am I still appearing in your screen? Yes, sir. Yeah. So the capacity to enter into relations with other states, yeah, it's some in certain literature, in certain books, is referred as recognition from other states. Jadi di kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, di dalam buku-buku tertentu itu dimaksudkan juga sebagai pengakuan dari negara lain, ya. Jadi ini pengakuan dari negara lain itu juga dianggap sebagai hal yang penting menurut atau kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, ini kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain ini diperdebatkan nih, ya. There is debate whether this ability or capacity is considered as de facto, they are able to do, or de jure, yeah. So it's quite for example, it's quite challenging and quite politically consideration, ya, or we could say politically impacted. Jadi kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain ini kan ada dua teori, apakah dia secara hukum atau secara faktual. Nah, kalau secara hukum saja kan sekarang misalnya ada negara yang mengirim surat tapi negara lainnya tidak membalas, gitu kan. Taiwan contohnya. Taiwan itu kan memenuhi seluruh syarat untuk disebut sebagai negara. Tapi kemampuan untuk membina hubungan atau relationship dengan negara lain itu terbatas, yang mengakui dia cuma 18 negara. Padahal Republik Cina itu ya mereka itu tadinya. Waktu PBB berdiri itu mereka.
Cuma kemudian ada revolusi, ya pecahlah mereka, ada yang jadi Taiwan, ada yang jadi Cina daratan. Nah, itulah jadi perdebatan tersendiri ya. Nah, itu pointers yang utama. Jadi kayak contoh misalnya itu Taiwan ya. Nah, terus kayak sekarang Afghanistan misalnya. Afghanistan kan secara de facto mereka berkuasa. Cuma Taliban ini, kelompok Taliban ini, apakah diakui? Oleh dunia internasional kan gitu. Itu jadi satu pertanyaan yang ya dalam tanda petik kenapa disebut apa istilahnya? Disebut bahwa syarat yang keempat ini bisa dikatakan syarat yang sangat subjektif gitu. Jadi, tapi ini merupakan syarat capacity to enter relations with another country, atau dalam terminologi singkat adanya pengakuan dari negara lain. Jadi ada dua teori ya. We have two theories that related with this. There are a declaratory theory. So if you have three aforementioned requirements, you have a citizen, you have a permanent populations, you have definite territory, you have a governance. It's so you are considered as a state, and another is what we call as a constitutive theory. So if you have four requirements, so you are considered as the state. Itu jadi teori ada dua ya hubungannya, teori deklaratif dan teori konstitutif. Kalau teori deklaratif itu yang dinyatakan oleh Oppenheimer saja cukup, yang tiga. Ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintahan, itu cukup. Kalau teori deklaratif. Kalau teori konstitutif, ya itu tadi. Nah, gitu. Teori konstitutif harus ada empat-empatnya, termasuk apa namanya? Mereka punya kemampuan mengadakan hubungan dengan dunia internasional. Gitu. Yeah, that's the qualifications of the state. Any questions for this? The essence of the state and the qualifications or the requirements of the state? Do you have any further questions? Okay. If no other questions, we will still have 45 minutes. I will let you to write the answer the questions. Question number 1 is about Banjar. Why Banjar is not considered as a state, or Desa Adat is not considered as a state. And also the Crimea status. It's number 2. Number 3 is regarding the governance. My question is whether or not Afghanistan under Taliban is considered a legitimate government. Okay. So Afghanistan under Taliban, whether it's legitimate government. And number 4, whether or not the government as result of coup d'etat or coup d'etat is considered legitimate government. I give you an example. In 2012, the President Morsi of Egypt is toppled by current president, General Fatih Assisi. Whether or not those coup d'etat is considered as legitimate government, that's number 4 questions.
right? And number 5, the question is, upon Indonesian's what we call the name, independence, Indonesia is received recognitions from Egypt and Palestine, right? And on 1947, upon Israel established in 1947, Indonesia does not recognize Israel. My question is whether or not those recognition is considered as what we call the name the background, yeah. Let me repeat. Indonesia, upon Indonesia's independence, Indonesia received recognition as a state from Egypt and Palestine. In 1947, 2 years after Indonesia's recognition, the Israel was declared, and of course it superseded the Palestinian. It's still debate until today, but I'll not going for that. But Israel was established, and Indonesia is not recognized Israel. My question is whether or not Indonesia's recognitions to Israel and Egypt recognitions to Indonesia is matter, right? So that's the five questions that you need to answer. Please answer in English, in double folio, in handwriting. And as you may aware, the protocol of the task, you submit it to the coordinators, and then the coordinators will give me. We have 45 minutes to answer these 5 questions. And please be advised, read the book, read the literatures, and if you quote something from the literatures or any source, please mention it and put it in the bibliography, ya. Jadi kalau kalian kan ada waktu bikin 5 pertanyaan ini, jawabannya dalam bahasa Inggris, lalu nanti dibuat double folio bergaris, ya, lalu dikirimkan ke Korti, nanti Korti yang ngatur. Nah, lalu nanti dipastikan juga kalau kalian kan nggak mungkin nih kalian segala sesuatunya diwahyukan dari Tuhan jadi tahu jawabannya. Nah, pasti ada baca buku, pasti ada baca sumber di internet. Nah, tolong dicantumkan di daftar pustaka dan dicantumkan juga catatan kaki, ya. Oh, ini saya ngutipnya dari sini. Nah, itu yang membedakan kita sebagai insan akademis dengan yang obrolan di Balai Banjar lah kalau kata orang Bali, itu obrolan nongkrong-nongkrongnya. Nah, yaitu ada pengakuan terhadap karya orang lain yang lebih dahulu. Okay. I'm looking forward to have it. Now it's 10:50, 10:51. We still have at least 39 minutes. Okay, class. You have any other question? Any other question? Okay, if there is no question, then my session is finished. Thank you very much for your attention. Stay safe and healthy. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah.